Jakarta kembali menjadi tuan rumah bagi pertemuan pusat inovasi kesehatan digital. Ya, inilah Intersystem Asia Healthcare Summit 2025 yang mempertemukan pemimpin teknologi global, penyedia layanan kesehatan, hingga investor untuk membahas masa depan layanan kesehatan. Ya, di sini saya akan mengajak Anda untuk melihat langsung bagaimana masa depan industri kesehatan yang diulas di sini. Yuk! Asia Healthcare Summit 2025 dibuka dengan kehadiran yang kuat dari para pemimpin kesehatan dan inovator teknologi dari seluruh Asia. Fokusnya mempercepat transformasi digital di bidang kesehatan melalui integrasi data, inovasi, dan kolaborasi. CEO sekaligus pendiri Intersystems, Philip T. Regan, menekankan peran penting layanan kesehatan berbasis data dalam meningkatkan hasil perawatan dan membangun sistem yang berkelanjutan. Now, there's two fears that I often hear about generative AI, both of which are legitimate concerns. The first is a fear of massive job losses. Now, it's true that new technology often results in a great deal of change, and that change can be really quite difficult for many people. Yet it's also true that in almost every case, advances in technology have resulted in greater productivity and more rewarding careers without a net loss of jobs. A good example is when word processors replaced typing tools, freeing people to do more interesting roles. And I predict that in healthcare, advances in AI will free people to spend more time with patients and provide better care. Now, I believe this is an especially exciting moment for healthcare IT. AI has created an enormous opportunity to reduce clinical workload, lessen clinical burnout, transform how clinicians interact with the computer, and significantly improve patient outcomes. Thus, we recently announced IntelliCare, our new AI-based EMR and the successor to TrackCare. The initial release of IntelliCare is heavily based on TrackCare, so it will look familiar to many of you. For anyone using the MEUI version of TrackCare, it will be very easy to upgrade to IntelliCare and will require very little retraining. But of course, we will continue to sell and support TrackCare as well. I want to emphasize that really this is just the beginning of a long journey, a journey that I hope to be able to take with many of you. As always, we strive to continue to focus on innovation, excellence, and most importantly, the success of you, our clients. Sementara itu dari sisi investasi, Managing Director of Investment Danantara Indonesia, Stefanus Ade Hadiwijaya menekankan pentingnya menyalurkan investasi yang tepat agar adopsi teknologi kesehatan dapat berlangsung secara inklusif. Stefanus Ade Hadiwijaya menegaskan bahwa kesehatan bukan sekedar biaya, melainkan investasi yang strategis bagi Indonesia yang selaras dengan asta-cita dari Presiden Prabowo Subianto. Oleh karena itu, Danantara Indonesia siap menggelontorkan investasi besar-besaran di sektor kesehatan yang akan difokuskan pada 3 area utama, yakni layanan kesehatan, manufaktur, serta inovasi dan teknologi. Kemudian Managing Director Intersystems Asia Pasifik, Luciano Brustia, menegaskan kembali komitmen perusahaan dalam menghadirkan solusi kesehatan digital yang dapat diadaptasi rumah sakit di seluruh Indonesia. Luciano pun menekankan, bagi Intersystems, Indonesia telah menjadi pasar strategis untuk ekspansi bisnis perusahaan di bidang teknologi kesehatan. Hal ini didukung juga oleh layanan sektor kesehatan yang kian hari semakin berkembang. So, yesterday I've been asked why our symposium is back again in Indonesia. Very simple. I think you have seen the presentation. You have, fourth most populated country in the world.
but there are 50,000 specialists only for 285 million people. And the technology needed to help these 50,000 specialist doctor. We needed to put all our effort. We have presented something that was in our dream. Something how the AI can help clinician, can help a doctor to reduce the time and provide a better quality. And after 1 year, we are still here to present more and more innovation. But what we presented 1 year ago is live today in one of your hospitals, here as we speak. And I think this is a great, beautiful things for everyone. It's the best recognition of all our efforts, as Terry was saying. So, to be great, the technology needed to be capable to get a lot of information and be ready to have GenAI reading this data, this great amount of data. And this is why the top industries recognize InterSystem ARIS data platform as one of the most innovative. And we will have here today one of IDC to talk more about the efforts and the importance of AI for the future of the technology. Kisah sukses nyata juga dibagikan dalam Asia Healthcare Summit 2025 ini. Bali International Hospital memaparkan bagaimana mereka merevolusi layanan pasien dengan mengintegrasikan teknologi mutakhir. Mereka menjelaskan bagaimana teknologi meningkatkan pengalaman pasien dan memperbaiki layanan. I first have an encounter with Indonesian healthcare in 2013 when I joined Mount Elizabeth Hospital in Singapore. I was at that hospital for 7 years, and as you know, that hospital is a hospital that has many Indonesian patients visiting, and that's how I got to interact with Indonesians and understand the psyche of why Indonesians seek healthcare outside of the country. And that goes to the point of this hospital. In 2023, there are approximately 2 million Indonesians seeking healthcare outside the country. And the estimated spend outside the country for healthcare needs is up to $10 billion. Now that's a lot of monies. And you can think about the concern of the Indonesian government in this area, because if you were to retain perhaps part of this amount of money that is spent outside of Indonesia, what can this money do for the country? You can invest in IntelliCare for the entire country, being one example, right? You can spend on developing Indonesian-speaking avatars like what we saw earlier. You can also create high-value jobs for the locals. And this is what Bali International Hospital is setting out to do in a small way, but it's a start, and also as a means to complement the already existing healthcare system in Indonesia. So this is the vision, that's what we're trying to achieve for this country, and these are some of the commitments that we make to ourselves and to our patients. Sorotan lain datang dari AMC Healthcare. Dengan mengadopsi IntelliCare, rumah sakit berhasil mengefisiensikan operasional sekaligus meningkatkan kualitas layanan pasien. InterSystem adalah suatu vendor yang menurut saya sudah cukup banyak customer-nya ya. Jadi kalau tadi disampaikan bahwa sekarang InterSystem punya sekitar 600 rumah sakit yang sudah mengimplementasikan TrackCare ataupun IntelliCare. Jadi memang dari awal kita lihat bahwa InterSystem itu punya produk yang kuat ya, punya produk yang sangat reliable, sehingga itu menjadi salah satu alasan kami kenapa kita menggunakan IntelliCare. Di samping itu juga dengan dukungan teknis yang sangat kuat, dan juga mereka tuh punya produk pet ya. Ke depan mereka mau apain itu kita sudah punya gambarannya, sehingga itu bisa kita adopt yang mengakibatkan kita punya satu visi yang jelas ke depan itu arahnya seperti apa. Itu yang menurut saya sangat membantu di dalam kita melakukan transformasi digital di rumah sakit. IntelliCare adalah sistem informasi rumah sakit yang ada kemampuan AI-nya. Nah, dengan AI itu memang sangat membantu dokter dalam mempercepat penanganan pasien. Jadi ada dua hal ya, fungsi AI dalam IntelliCare ini. Yang pertama adalah kita sebut ambience, di mana ambience itu akan melakukan
conversation ya, melakukan translation dari speech ke teks. Jadi apa yang dibicarakan oleh dokter ke pasien itu akan direkam dan sekaligus nanti akan di-upload ke dalam sistem elektronik medical record kami. Terus yang kedua, IntelliCare juga punya fungsi sebagai clinical assistant, di mana dokter bisa melakukan pencarian catatan medis pasien, informasi apa yang ada di rekam medis pasien itu bisa di-retrieve oleh dokter dengan hanya mengetikkan seperti kita mengetikkan di dalam ChatGPT. Jadi misalnya dokter ingin tahu bagaimana sih hasil lab pasien di 2 kunjungan terakhir. Itu dokter bisa ngetikkan prompt itu di sistem, nanti akan keluar hasilnya. Melalui Intersystems Asia Healthcare Summit 2025, Indonesia diharapkan dapat mempercepat transformasi layanan kesehatan digital, menjembatani kesenjangan layanan, dan semakin mendekati standar internasional. Transformasi digital kini bukan lagi sebuah pilihan, tetapi menjadi sebuah kebutuhan. Bagi Indonesia, Summit ini merupakan langkah maju guna mendukung sistem layanan kesehatan yang lebih modern dan juga inklusif. Dari Jakarta, Salma Wijaya dan juru kamera Kuku Widiatmoko, CNBC Indonesia, Beyond Business.